happened to Hare Kṛṣṇa Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Kṛṣṇa Shmati Bhakti Namaste Saraswati. Adane Nirvishesha Nirvani Bhaktacharya Chadane Sri Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 13, Verse 19, is it? That's right, Maharaj. 19 it is. Acintayat devaḥ praśna-pāra-titīrṣayā tasyāhaṁ haṁsa-rūpeṇa sakāśam agamam tadā. Lord Brahma desired to attain the answer to the question that was puzzling him and fixed his mind on me, Supreme Lord, at that time. In my form of Hamsa, I became visible to the Lord Brahmā. Purport Hamsa means swan, and the specific ability of the swan is to separate a mixture of milk and water, extracting the rich milky portion. Similarly, Lord Kṛṣṇa appeared as Hamsa, or the swan, in order to separate pure consciousness of Brahma from the modes of material nature. Text 20. Thus, seeing me, the sages, placing Brahma in the lead, came forward and worshipped my lotus. Then they frankly asked me, "Who are you?" Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments, when Brahma was unable to answer the question placed by the sage, he fixed his mind in thought of the Supreme Lord. The Lord then assumed the form of Hamsa and appeared before Brahma and the sages, who proceeded to inquire about the specific identity of the Lord. 21. My dear Uddhava, the sages, being eager to understand the ultimate truth of the yoga system, thus inquired from me. Now, please hear as I explain that which I spoke unto the sages. My dear Brahmanas, if, when asking me who I am, you believe that I am also a jiva soul and that there is no ultimate difference between us, all souls are ultimately one without individuality, then how is your question possible or appropriate? Ultimately, what is the real situation or resting place both of yours and me? Asraya means the resting place for shelter. Lord Kṛṣṇa's question, that is our actual resting place or shelter, means what is our ultimate nature or constitutional position. This is because no one can come to rest or be satisfied unless one is in one's natural position. Example is given that one may travel all over the world, but ultimately one becomes satisfied by returning to one's own home. Similarly, a crying child is satisfied when embraced by its own mother. By inquiring about the shelter or resting place of himself and the Brahmanas, the Lord is indicating the eternal constitutional position of every living entity. If Lord Kṛṣṇa were also in the jiva category, and if all living entities, including him, were thus equal, there would be no deep purpose in one living entity inquiring and another answering. Only one who's in a superior position can meaningfully answer important questions. It may be argued that the bona fide spiritual master answers all the questions of the disciple, and yet the guru is in the jiva category. The answer is that the bona fide spiritual master speaks not only on his own behalf, but as a representative of the Supreme Personality of God, who is in the Vishnu category. A so-called guru speaking on his own behalf as a jiva soul is useless and unable to meaningfully answer serious questions. Thus, the sage's question, Ko Bhavan, who are you, indicates that the Supreme Personality of God is eternally an individual person, because the sages headed by Lord Brahma offered obeisances and worship the Lord as understood as the Supreme Personality of God.
Lord Brahmā, as the first created being in the universe, could not accept any other living entity except the Lord as worshipper. Lord Krishna's actual purpose is to explain the ultimate perfection of yoga, which the sages were desiring to know. If one becomes fixed in transcendental knowledge, the mutual attraction between the material mind and the material sense objects automatically ceases. The spiritual mind is not attracted to material objects of gratification. And thus, by spiritualizing the mind, material existence on and questioning the propriety of this question. The Lord is assuming the position of a spiritual master and preparing to give valuable instructions. One should never be envious of a bona fide spiritual master, especially if, as in the case of Lord Haṁsa, speaking to the sages headed by Brahma and Sanat-Kumara, the Guru is the supreme personality of God himself. So Brahma was bewildered, and then this form of the Lord appeared to answer the question asked. பிரம்மா குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்த பொழுது பகவான் இந்த சொரூபத்துடன் அவர் முன்னால் தோன்றி அவருக்கு பதில் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். And the question that was asked was, how can we control the mind? How we can cross over the attraction of the mind and senses for sense gratification? அவருடைய கேள்வி என்னவென்றால், இந்த மனத்தை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது, அவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த புலனின்ப பொருள்கள் மேல் நமக்குள்ள கவர்ச்சியை எவ்வாறு நாம் கடந்து விடுதலை அடைவது என்பதாகும். And because Brahma did not know the answer, he seemed to be bewildered, then the Lord appeared and Brahma asked him the question, and then the Lord begins to answer. பிரம்மாவுக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியவில்லை. எனவே பரமபுருஷ பகவான் அவர் முன் தோன்றிய பொழுது பிரம்மா அவரிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டார். So the Lord came in the form of an avatar called Haṁsa. பகவான் ஒரு அவதாரமாக ஹம்ச அவதாரமாக தோன்றினார். So the Lord has many forms. This form is a bird form. பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் உள்ளன. அதில் இது ஒன்று பறவை வடிவமானது. The Lord has a horse form as Hayagriva. பகவானுக்கு ஒரு குதிரை வடிவமும் உள்ளது. அது ஹயக்ரீவர் என்று பெயர் பெற்றது. Or he has a pig form as Varaha. ஒரு பன்றி வடிவம், அது வராகம் என்று பெயர் உள்ளது. Fish form as Matsya. மீனாக தோன்றும் பொழுது அவர் மத்ஸ்ய. Lion form is Narasimha. சிம்மமாக அவர் தோன்றும் பொழுது நரசிம்மர். So here he takes a bird form. இப்பொழுது அவர் ஒரு பறவை வடிவத்தில் இருக்கிறார். But like the other forms of the Lord, we should not think of these forms as material. பகவானுடைய இதர வடிவங்களைப் போலவே இதுவும் பௌதிகமானது என்று நாம் கருதுவது தவறு. We see that Hayagriva spoke the Veda. ஹயக்ரீவர் வேதங்களை பேசுவதை நாம் காண்கிறோம். You know, a normal horse cannot speak anything. ஒரு சாதாரண குதிரை எதையும் பேச முடியாது. So here we have the Lord appearing as Haṁsa, a swan, and then Haṁsa begins to give teachings also. இங்கு பகவான் ஒரு பறவையாக தோன்றுகிறார், ஹம்சமாக. மேலும் அவர் உபதேசங்களை வழங்க ஆரம்பிக்கிறார். Although the Lord assumes various forms that look like animals, material animals, they're actually completely spiritual. எனவே பகவான் பலவித வடிவங்களை, பௌதிகமாக தோன்றக்கூடிய வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை என்பதை உணர வேண்டும். So first Brahma asked, who are you? முதலில் பிரம்மா கேட்கிறார், தாங்கள் யார்? So generally, if you meet a person, you want to identify them. பொதுவாக ஒரு மனிதரை புதிதாக சந்திக்கும் பொழுது அவர் யார் என்ற அடையாளம் காண விரும்புகிறேன். So this is what's a normal question that Brahma asks. இது ஒரு இயற்கையான கேள்விதான் பிரம்மதேவர் கேட்டது. So but then Supreme Lord himself as Haṁsa answers. அப்பொழுது அந்த ஹம்சனானவர் பதிலளிக்க ஆரம்பிக்கிறார். But he gives a philosophical answer. ஆனால் அவர் ஒரு தத்துவார்த்தமான ஒரு பதிலை தருகிறார். So if you ask the question, who am I, and you're expecting that I will give a material answer, so my name is so and so, I live in so and so place, ordinary jiva, that is not proper.
நீங்கள் என்னை இந்த கேள்வி கேட்கும் பொழுது நான் அதற்கு பதிலாக ஒரு பௌதிகமான பதிலை நான் இன்னார், நான் இந்த பௌதிகமான இடத்தை சேர்ந்தவன் என்று பதில் கொடுப்பேனானால் அது சரியானதாக ஆகாது. One should not treat the Supreme Lord as an ordinary jiva. ஒரு பரமபுருஷ பகவானை நாம் சாதாரண ஜீவனாக நடத்துவது தவறு. Of course, other point is that suggested here is that that of impersonalism. மற்றொன்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இங்கே என்னவென்றால் அருவவாதத்தை பற்றி. That is that ultimately there are no individual jivas at all. அதாவது இறுதியில் தனிப்பட்ட ஜீவாத்மா என்பதே இல்லை என்பதாகும். And no jivas don't actually exist, only Brahman exists. ஜீவாத்மாக்கள் தனித்தனியாக இருப்பதில்லை, பிரம்மன் ஒன்றே இருக்கிறது. Or we say one jiva exists. அல்லது ஒரே ஒரு ஜீவாத்மா தான் இருக்கிறது. So this is obviously something which is denied in the Bhagavad. இது பாகவதத்தில் முழுமையாக நிராகரிக்கப்படுகிறது. The Bhagavatam proclaims the Lord is one entity, Jiva is a separate entity. பாகவதம் பகவான் ஒரு தனி வியக்தி, ஜீவாத்மா மற்றும் இதர தனியான வியக்திகள் என்று கூறுகிறது. There are similarities, but there's also differences. அவர்களுக்குள் ஒற்றுமை இருந்தாலும் வேற்றுமையும் இருக்கிறது. So that emphasis on the difference between the Jiva and the Supreme Lord is emphasized repeatedly in the scriptures and by the devotees of the Lord. எனவே ஜீவாத்மாவிற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை சாஸ்திரங்களில் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு வலியுறுத்தி கூறப்படுகிறது. And it's only when we establish the difference that we can establish the sadhana of bhakti. இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சாதனா பக்திக்கான சாஸ்திரங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Bhakti only exists when we have jiva different from us. ஜீவாத்மாவும் பரமபுருஷரும் வேறு வேறாக இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் பக்தியை செய்ய முடியும். So therefore, all of the different Vaishnava sampradayas always spend great care to define the jiva as different from the Supreme. எனவே அனைத்து வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களும் ஜீவாத்மாவையும் பகவானையும் பிரித்து கூறுவதில் அதிகமாக கவனம் செலுத்துகின்றன. Of course, we have a philosophy called acintayad. நமக்கு அச்சிந்திய பேத அபேதம் என்னும் தத்துவம் இருக்கிறது. Although we accept difference, we also say abhed, non-different. இவ்வாறு நாம் வேற்றுமையை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே சமயம் அபேதம் அதாவது ஒற்றுமையையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And similarly, Ramanuja's philosophy is Vashishta-advaita. It is oneness with some difference. அதே போல ராமானுஜருடைய விசிஷ்ட அத்வைத்தமும் கூட ஒருமையை கூறுகிறது, ஆனால் அதற்குள் இருக்கும் வேற்றுமைகளையும் கூறுகிறது. Madhvacharya, on the other hand, does not even speak of oneness at all. It says dvaita. Everything is different. மத்வாச்சாரியார் ஒருமையை பற்றியே கூறுவதில்லை, அவை அனைத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளையே கூறுகிறார். So though we say different and non-difference between Jiva and the Supreme Lord, ultimately we emphasize the difference. எனவே ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இருக்கும் ஒற்றுமையை நாம் கருதுகிற அதே நேரத்தில் வேற்றுமையைத்தான் நாம் அதிகமாக புரிந்து கொண்டு அதை பின்பற்றுகிறோம். So based on that difference, we establish the process of bhakti. அந்த வேற்றுமையின் அடிப்படையிலேயே பக்தி பாதை அமைந்திருக்கிறது. On the other hand, we find there is many philosophers and many people in India that believe everything is one. ஆனால் நாம் பல வகையான தத்துவங்களையும் தத்துவவாதிகளையும் காண்கிறோம், அவர்கள் அனைத்தும் ஒன்றே என்று நம்புகிறார்கள். This largely stems from Shankaracharya's philosophy. இது பொதுவாக சங்கராச்சாரியருடைய தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. So in his philosophy, the jiva actually does not exist. அவர் தத்துவத்தின்படி ஜீவாத்மாவே இல்லை என்பதாகும். Nor does the material world exist. இந்த பௌதிக உலகமும் இருப்பில் உண்மையாக இருப்பு இல்லை என்பது. Only Brahman exists. பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறது. So what is the jiva? What is the material world? It's illusion. இந்த ஜீவாத்மாவும் இந்த பௌதிக உலகமும் மாயையாகும். How does the illusion arise? இந்த மாயை எவ்வாறு தோன்றுகிறது? It is
well, there are different explanations. So one explanation is the jiva is a reflection of. இதற்கு ஒரு விளக்கம் எவ்வாறு கூறப்படுகிறது என்றால் ஜீவன் என்பது பிரம்மனின் ஒரு பிரதிபலிப்பாகும். And the other is that it's a small limitation or fragment of Brahma. இன்னொரு விளக்கமானது இதையே நாம் கூறுபடுத்துவது மனத்தின் விளைவாக இந்த கூறுபாடு ஏற்படுகிறது. In either case, it is illusory. ஆனால் அது எப்படி இருந்தாலும் அது மாயையாகும், பொய்யானதாகும். The purpose of jnana is to remove the illusion. ஞானத்தின் நோக்கமோ இந்த மாயையை, இந்த தவறான புரிதலை நீக்குவதே ஆகும். When we get rid of the illusion, then we realize I am Brahma. இந்த தவறு நீக்கப்படும் பொழுது நானே பிரம்மன் என்று உணர்வேன். And only one Brahman exists. இருப்பது ஒரே பிரம்மன் தான். So therefore, all these questions about who are you or whatever are meaningless, because actually there is no you in the material world. The jiva does not really exist. எனவே நீ யார் போன்ற கேள்விகளுக்கு எந்த பொருளும் இல்லை. ஏனென்றால் இந்த பௌதிக உலகமும் இல்லை, தனித்தனியான వ్యక్తిகளும் இல்லை. எனவே அது பொருளற்ற கேள்வி. So that type of philosophy is rejected by the Vaishnavas. இத்தகைய தத்துவம் வைஷ்ணவர்களால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. So, and as all of the Vaishnavacharyas make clear that the existence of the jiva is not illusory, it's eternal. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் ஜீவாத்மாவின் இருப்பு பொய்யானதல்ல, அது நிஜமானதாகும் என்று கூறுகிறார். And of course, we have statements in Bhagavad Gita and Bhagavatam. நமக்கு பகவத்கீதையும் பாகவதமும் கூட இதே கருத்தை கூறுகின்றன. Or of course, even Upanishads. உபனிஷத்துகளும் இந்த கருத்தை கூறுகின்றன. And of course, this is also stated by Chaitanya Mahaprabhu, where he says that the jiva is nitya Kṛṣṇa. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஜீவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய நித்திய தாசர்கள் என்று கூறுகிறார். So this emphasizes the difference. இது இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அதிகமாக வலியுறுத்துகிறது. So the question will arise, well then, where does this idea of oneness arise? இந்த கேள்வி எழலாம், இந்த ஒருமைப்பாடு என்னக்கூடிய கேள்வி எங்கிருந்து எழுகிறது? And the answer is scripture itself. பதில் சாஸ்திரங்களிலிருந்தே இந்த கேள்வி உண்டாகிறது. So taking advantage of those statements, sure, Shankaracharya has established his. சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய கருத்துகளின் அடிப்படையில் தான் சங்கராச்சாரியர் இந்த அத்வைத தத்துவத்தை உண்டாக்கினார். So, but we see both types of statements are there. ஆனால் பார்க்கிறோம் இரண்டு வகையான வாதங்களும் சாஸ்திரங்களில் இருக்கின்றன. So we have the famous example of two birds in a tree. It's not one bird, there's two birds. நமக்கு இந்த மிகவும் பிரபலமான ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. ஒரு மரத்தின் மேல் இரண்டு பறவைகள் இருக்கின்றன, ஒன்றல்ல இரண்டு. So this establishes two entities, jiva and supreme one. இதன் மூலமாக இரண்டு உயிர்வாழிகள் இருப்பது நமக்கு நிரூபணப்படுத்தப்படுகிறது. ஒன்று ஜீவன், மற்றொன்று பரமாத்மா. Or we have quotations like nityo nityanam chaitanya chaitanya, often quoted by our acharyas and Prabhupada. நம்ம ஆச்சாரியர்களும் பிரபுபாதரும் நித்யோ நித்யானாம் சேத்தன சேத்தனானாம் எனக்கூடிய அந்த உதாரணத்தை நமக்கு தருகிறார்கள். So that the meaning there is one eternal among many eternals. இதன் பொருளாவது பல நிரந்தரமான உயிர்வாழிகளுக்குள் ஒருவர் குறிப்பிட்ட உயிர்வாழி இருக்கிறார். It does not say there's only one eternal entity. It says there's one among many. ஒரே ஒரு உயிர்வாழிதான் என்று அது கூறவில்லை, பல உயிர்வாழிகளுக்குள் அவர் ஒருவர் என்று கூறுகிறது. So they are not illusory. எனவே இவை மாயை அல்ல. So in this way, the Vedas say both things. எனவே வேதங்கள் இரண்டு விதமான கருத்துக்களையும் கூறுகின்றன. There's one entity, and then there are many entities. இவ்வாறு ஒரு உயிர்வாழி இருக்கிறது, அதை தவிர பல உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றன. However, that looks contradictory. ஆனாலும் கூட இதில் ஒரு முரண்பாடு தோன்றுகிறது. We have two choices how to solve the contradiction. இந்த முரண்பாட்டை எவ்வாறு நீக்குவது? One is to say that ultimately more emphasis on oneness, therefore the statements of difference are figurative, metaphorical. ஒரு வகையான பதில்
இந்த வேற்றுமைகள் தோன்றிய போதிலும் இறுதியில் அனைத்தும் ஒன்றுதான். எனவே இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ள அனைத்தும் ஒரு உவமைகள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். However, the other argument is no, actually, difference is there. He was different from the Lord, and the statements of oneness are metaphorical. மற்றொரு வாதமானது இந்த வேற்றுமைகள் அதிகமாக கூறப்படுகின்றன, எனவே ஒற்றுமை என்று கூறப்படுவது ஒரு வகையான உவமை அணியாகும் என்று எடுத்துக்கொண்டது. So there are many arguments given by different acharyas on both sides to support their view. இவ்வாறு பல ஆச்சாரியர்களும் தத்தமது கருத்தை இந்த இரண்டு பகுதிகளில் ஒன்றின் சார்ந்து அவர்கள் அமைக்கிறார்கள். So Lord Chaitanya's view is why do we have to say interpret either side? All statements are true. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஏன் இந்த இரண்டில் ஒரு வாதத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. But the contradiction is there. If the Lord is everything but one, then how can there be many? If there are many, how can there be only one entity, the Lord? ஆனால் இந்த முரண்பாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஒன்றிலிருந்து பல தோன்றி இருக்கின்றன என்றும், ஆனால் அந்த பலவும் ஒன்றே என்பதாக இந்த வாதம் அமைகிறது. So the answer of Chaitanya Mahaprabhu is that let us take both statements as true. How? Because the Lord has acintya shakti. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், நாம் இந்த இரண்டையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் பகவானுக்கு அச்சிந்தி சக்தி எனக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது. So that acintya shakti means the Lord has a power that we cannot understand. அச்சிந்திய சக்தியின் பொருளாவது பகவானுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது, அதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. That means that what looks impossible to us is accomplished by the Lord. அதன் பொருளாவது நமக்கு எது இயலாததாக தோன்றுமோ அது பகவானுக்கு இயலும். So the Lord can be one, the Lord can manifest many also. எனவே அவர் ஒன்றாகவே இருக்கும் பொழுதும் கூட அவர் பலவாக வெளிப்படக்கூடும். Just as the Lord is one, but he manifests many avatar forms. உதாரணமாக பகவான் ஒருவரேயாக இருந்த பொழுதிலும் பல அவதாரங்களாக தோன்றுகிறார். They look different, but it's all one Bhagavan. பார்க்க வேறு வேறு வடிவங்களாக அவர்கள் தோன்றிய பொழுதும் அவர்கள் அனைவரும் ஒரு பகவானே ஆகும். So we do not have that experience in the material world. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் இத்தகைய அனுபவத்தை காண்பதில்லை. So we may think, oh, that's impossible, but it's not impossible for the Lord. எனவே ஜீவாத்மாக்களுக்கு நமக்கு முடியாததாக தோன்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் பகவானுக்கு முடியாதது அல்ல. And we see even Narada Muni gets astonished by this. நாரத முனிவரும் கூட இதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு போகிறார். He went to Dwarka to visit Kṛṣṇa. துவாரகைக்கு அவர் கிருஷ்ணரை காண செல்கிறார். And then he saw with Rukmini. கிருஷ்ணர் ருக்மிணியுடன் இருப்பதை கண்டார். Very quickly, then he went to another palace and he saw Kṛṣṇa with another queen, Satyabhama, or another queen. கிருஷ்ணர் நாரதர் விரைவாக அடுத்த அரண்மனைக்கு சென்றார். அங்கு அவர் சத்யபாமாவுடனோ அல்லது இன்னொரு ராணியுடனோ இருப்பதை கண்டார். And then quickly went to another palace. There was Kṛṣṇa again. But Kṛṣṇa was in all the palaces simultaneously. விரைவாக அடுத்த அரண்மனைகளுக்கு அவர் சென்ற பொழுது எல்லா அரண்மனைகளிலும் பரமபுருஷ பகவான் இருப்பதை கண்டார். And he was doing different activities. அவர் பலவித செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். But it was the same Kṛṣṇa. ஆனால் இருந்தது அதே கிருஷ்ணர். But so this astonished Narada Muni. இதனால் நாரத முனிவர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார். And so Narada Muni knows that yogis can expand their bodies in 11 forms. And this was extraordinary. நாரத முனிவருக்கு தெரியும் யோகியினால் இந்த பௌதிக உலகத்திலும் கூட சில வடிவங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று. ஆனாலும் இது அவரை பேராச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. Because they weren't expansions from one body. They were all Kṛṣṇa. ஏனென்றால் அவை ஒரு உருவத்திலிருந்து பல உருவங்களாக விரிவடைந்தவை அல்ல, அவை அனைவரும் கிருஷ்ணரே ஆகும். It was the same Kṛṣṇa in 16,108 palaces doing different things. அதே கிருஷ்ணர் தான் 16,108 அரண்மனைகளில் வேறு வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். So Narada Muni was astonished by this acintya shakti of the Lord. எனவே நாரதர் இந்த பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியின் மூலமாக ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தப்பட்டார். So just as the Lord can expand his own form into many as Bhagavan, so he can also be us and Prakriti and also not be them.
எனவே எவ்வாறு பகவான் தன்னைத்தானே பல வடிவங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ அதே போல அவர் இந்த ஜீவாத்மாக்களாகவும் பௌதிக பிரகிருத்தியாகவும் தன்னைத்தானே உருமாற்றிக் கொள்ள முடியும். அதே சமயத்தில் தான் அவர்களுக்குள் இல்லாமலும் இருக்க முடியும். But he manifests and supports the jivas through the tatasya shakti and prakriti through the bahiranga shakti. ஆனால் அவர் ஜீவாத்மாக்களை தன்னுடைய தடச சக்தியின் மூலமாகவும் பிரகிருத்தியை தன்னுடைய பகிரங்க சக்தியின் மூலமாகவும் தோற்றுவிக்கிறார். So the Lord himself does not change in any way, but through his shaktis changes take place. இவ்வாறு பகவான் தானே மாற்றம் வருவதில்லை, மாறாக தன்னுடைய சக்திகளின் மூலமாக இவற்றை தோற்றுவிக்கிறார். In this way, the Lord is one with everything because the shaktis come from him. Simultaneously, he is different and he's not affected by anything in the prakriti or. இவ்வாறு அனைத்து படைப்புகளுடனும் பகவான் தானே ஒன்றாக இருக்கிறார். ஆனால் அவற்றை அவர் சக்திகளின் மூலமாக படைப்பதன் காரணமாக அவை அவரிடமிருந்து வேறுபட்டவையாக இருக்கின்றன. பகவான் தானாகவே அமைந்திருக்கிறார். So he's one with his shaktis, and that's, I mean, everything is one. ஆனால் சக்திகளும் அவரே ஆவார் என்ற காரணத்தினால் அவரிடமிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் கூட அவரே தான். But the shaktis manifest jivas and material world, which are quite different from the Lord. ஆனால் அந்த சக்திகள் ஜீவாத்மாக்களையும் பிரகிருத்தியையும் தோற்றுவிக்கின்றன. அவை பகவானிலிருந்து முழுவதும் வேறுபட்டவையாக இருக்கின்றன. So in this way, there's oneness and difference. இவ்விதமாக ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் ஒரே சமயத்தில் காணப்படுகிறது. And it explains why we have both statements in the Upanishad. இதன் காரணமாகத்தான் உபனிஷத்தில் இரண்டு வகையான கருத்துகளும் நாம் காண்கிறோம். And with this explanation, we don't have to reject either oneness statements or the different statements as being metaphorical. இந்த விளக்கத்தை கொண்டு நாம் இந்த இரண்டு வகையான கருத்துக்களையும் நிராகரிக்க தேவையில்லாமல் போகிறது. ஒன்று உவமை, ஒன்றுதான் நிஜம் என்று நாம் கூற தேவையில்லை. So in this way, we have a very nice method of accepting the Vedic statements. இவ்விதமாக வேதத்தில் உள்ள கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. And this in no way interferes with the process of bhakti. அதே சமயம் இந்த கருத்துக்களின் காரணமாக நமக்கு பக்தி பாதையில் எந்த விதமான குறுக்கீடும் நேருவதில்லை. So though there is oneness, there is that difference by which we establish. எனவே ஒற்றுமை இருந்த பொழுதிலும் வேற்றுமையும் இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் நாம் பக்தி பாதையை நிர்மாணிக்கிறோம். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. I'm just quickly going to skim through the questions. Maharaj, the first one from Jyoti Sundar Mataji, I see that on Zoom, is that in spite of the Lord rejecting Advaya Gyan, why did Kumaras focus on preaching the same thing, Advaya Gyan, instead of Bhakti? அத்வைத ஞானத்தை பகவான் நிராகரித்த போதிலும் ஏன் குமாரர்கள் அதையே பிரச்சாரம் செய்கிறார்? The Kumaras are Shakti avatars empowered with jnana. குமாரர்கள் சத்தியவச அவதாரம் ஆவார்கள். அவர்கள் ஞான சக்தியை பெற்றிருக்கிறார்கள். So by the will of the Lord, they preach jnana. எனவே பகவானுடைய இச்சையின் காரணமாக அவர்கள் ஞானத்தை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். But at the same time, they're devotees of the Lord, so they realize the Supreme Lord and they're in Shantara. அதே சமயம் அவர்கள் பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் பகவான் உடைய வேற்றுமையை, ஜீவாத்மாக்களிலிருந்து உள்ள வேற்றுமையை நன்கு அறிவார்கள். Thank you, Maharaj. This next one from Thirumal Rao Prabhu. It's a little longer question, Maharaj. I'm going to summarize it. Is that a dissatisfied soul gets very much disturbed mentally, even when it is engaged in devotional service under the guidance of the Guru. So the chances of the soul attaining its position looks very much bleak. Guru Maharaj, in this stage of mental incompetence, okay, is this stage of mental incompetence eternal, and in what stage of devotional service one can overcome this deficiency?
குருவின் வழிகாட்டுதலுடன் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது கூட ஒரு ஜீவாத்மா அதிருப்தி அடைகிறது, மனத்தால் மிகவும் அலைச்சல்களை அனுபவிக்கிறது. எனவே இந்த ஜீவாத்மா தன்னுடைய முழுமையான நிலையை அடைவது இயலாததாக தோன்றுகிறது. எனவே இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மனக்குறைபாடு நிரந்தரமானதா, பக்தி தொண்டின் எந்த நிலையில் அது தாண்டப்படுகிறது? So jivas are their problems arise because of ignorance. ஜீவாத்மாக்களின் துன்பங்கள் அனைத்தும் அவர்களுடைய அறியாமையினால் விளைகின்றன. That ignorance is anadi, no beginning. இந்த அறியாமையானது தொடக்கமற்றது. It produces karma with no beginning. அதிலிருந்து கர்மா விளைகிறது, அதற்கும் ஆரம்பம் இல்லை. But we also know karma can have an end. ஆனாலும் நமக்கு தெரியும் கர்மாவுக்கு முடிவு உண்டு. Ignorance can have an end. அறியாமைக்கும் முடிவு உண்டு. Okay? So that's the choice of the human being jiva. எனவே மனித வடிவத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கு இந்த தேர்வுகள் இருக்கின்றன. So by getting proper knowledge, then we destroy ignorance. சரியான அறிவை பெறுவதன் மூலம் நாம் அறியாமையை அழிக்கலாம். Of course, by knowledge I mean not only jnana, but bhakti. அறிவு என்பது ஞானத்தை மட்டும் குறிப்பதல்ல, அது பக்தியை குறிக்கும். And by performing the bhakti, then we not only get out of the material world and get bondage, but we also establish our relationship with the Lord. பக்தியை செய்வதன் மூலமாக இந்த நம்முடைய பௌதிக கட்டிலிருந்து விடுபடுவது மட்டுமல்ல, நாம் பரமபுருஷ பகவானுடன் நமது தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம். Through the process of bhakti, then we get free of that ignorance. பக்தியின் மூலமாக நாம் அறியாமையிலிருந்து விடுபடுகிறோம். That is the process we call anartha. இதைத்தான் அனர்த்த நிவர்த்தி என்று கூறுகிறோம். And it happens gradually. இது படிப்படியாக ஏற்படுகிறது. And when it's all gone, then you get prema. அது முழுவதுமாக நீங்கும் பொழுது நீங்கள் பிரேமத்தை அடைகிறீர்கள். So we have to progress from one stage to the other. ஆனாலும் கூட நாம் ஒவ்வொரு படியாகத்தான் தாண்டி செல்ல வேண்டும். And then by doing that, if we can progress nicely, then we'll finally attain the result. இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக நாம் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்து இறுதியில் நம்முடைய இலக்கை எய்துகிறோம். Thank you, Maharaj. The next one is from Simha Sudarshan Prabhu. You said that Vaishnava Acharyas emphasize the difference between the jivas and Bhagavan. So the jivas can serve the Lord and enjoy the association of the Lord, and that if both the entities were to be same, there is no scope for relationship between the jivas and Bhagavan. But Radharani is the expansion of Krishna's Alhadini Shakti, and as such, Radharani is none other than Kṛṣṇa himself. How to understand this contradiction? Please explain. ஆச்சாரியர்கள் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை கூறுவதன் மூலமாக பகவானுக்கு சேவை செய்து பகவானுடைய நிரந்தர சங்கத்தை அடையும் வாய்ப்பு பற்றி நமக்கு கூறுகிறார்கள். அதே சமயம் ராதாராணி கிருஷ்ணனுடைய ஹ்லாதினி சக்தியே தான், அவருக்கு வேறுபாடு இல்லை. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So the shakti is different from the Lord because he is shaktiman, but similarly the shakti and the shaktiman are one. சக்தி பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது, அதே சமயம் சக்தியும் சக்திமானும் ஒருவரே ஆவார். So therefore Radha is the Hladini Shakti, and she is differentiated from Kṛṣṇa. எனவே ராதாராணி கிருஷ்ணனுடைய ஹலாதினி சக்தி ஆவார், அவரிடமிருந்து அந்த வேற்றுமை அவருக்கு இருக்கிறது. But because of the oneness, then she is eternally related with Kṛṣṇa. ஆனாலும் கூட அவர்களுக்கு ஒருமை இருப்பதன் காரணமாக அவருக்கு பகவானுடன் அந்த உறவு ஏற்படுகிறது. So there is oneness definitely, but there is also that difference. எனவே ஒருமை இருக்கும் அதே நேரத்தில் வேற்றுமையும் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next one, there are two parts to this question from Srinivas Nitai Prabhu. I'll read the first one, Kalanidhi Prabhu, and then we'll go to the next one. Is that with respect to acintya bheda abheda tattva, when and to whom did Lord Chaitanya first instruct this? சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல் முறையாக அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவத்தை யாருக்கு எப்பொழுது விளக்கினார்? Well, we see it mentioned in the Chaitanya Charitamrita. இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
So that's where we take basis. And then we see this mentioned by Jiva Goswami in his Sandarbha. நாம் அங்கிருந்துதான் இதை எடுத்துக்கொள்கிறோம். மேலும் ஜீவ கோஸ்வாமி சந்தர்ப்பங்களிலும் இதை பற்றி கூறுகிறார். I think in Tattva Sandarbha. தத்துவ சந்தர்ப்பத்தில் Paramatma Sandarbha. மகாராஜ். Or maybe Paramatma Sandarbha. Sorry, Maharaj. Maharaj is mentioning either Tattva Sandarbha or Paramatma Sandarbha. Okay. So Tattva Sandarbha அல்லது Paramatma Sandarbhaத்தில் இது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. And then, of course, later on, we'll find further references by our acharyas to shakti, இதை பற்றி பிறகு நமது ஆச்சாரியர்களும் இந்த சக்திகளை பற்றிய விவரங்களை நமக்கு தருகிறார்கள். Maharaj, the part B is the descending process of attaining the knowledge the only way for jiva to attain the knowledge, or can the ascending process also help to some extent? இறங்கி வரக்கூடிய அறிவைத்தான் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு முன்னேற வேண்டுமா, அல்லது ஏறும் வழியில் உள்ள அறிவையும் கொண்டு நாம் முன்னேற்றத்தை காண முடியுமா? Well, descending process does not mean that we do nothing. இறங்கி வரும் பாதை என்பதன் பொருள் நாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பது அல்ல. We can take the Vedic knowledge, but definitely we have to do something with it. நாம் வேத அறிவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஆனால் அதற்கு மேலாக நாமும் சில செயல்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. So the ascending process usually refers to using sense perception called taksya and agamam inference. ஏறி செல்லும் அறிவு பாதை என்பது பிரத்யக்ஷம், அனுமானம் இவற்றின் உதவியை கொண்டு செய்வது என்று பொருள்படுகிறது. So if used independently of sabda, then they're not useful in pursuing spiritual life. ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் இவற்றை நாம் பயன்படுத்துவோமானால் அது நமக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பயனற்றதாகிறது. But if used in conjunction with and supporting, then fine, they are very good. ஆனால் இவற்றை சாஸ்திரங்களுக்கு துணையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அது நல்லது, நமக்கு பயன்படும். In order to read scripture, we need some perception, we need some intelligence. சாஸ்திரங்களை கற்று புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் நம்மை சுற்றியுள்ளவற்றை காண்பதும் அவசியமாகிறது, நாம் மனத்தை புத்தியை பயன்படுத்துவதும் அவசியமாகிறது. But it must always be guided by the statement. ஆனாலும் கூட சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களின் உதவியை நாம் எப்பொழுதும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Thank you, Maharaj. Maharaj, I'm just checking the YouTube. I think there is no questions there. Just one point, Maharaj, before we close, is that Maharaj, you mentioned about acintya Veda, wherein Mahaprabhu summarizes all these philosophies of Madhva Sampradaya and Sri Sampradaya and all that. And then in this case, Mahaprabhu, out of all the four bona fide Sampradayas, he appeared in Brahma Madhva Sampradaya, Maharaj. Was that a causeless mercy of the Supreme Lord that he appeared, or was that a separate specific reason behind that Mahaprabhu appearing in this particular Sampradaya? Because he could have appeared in any of the Sampradayas and established the same philosophy, Maharaj. மகாபிரபு அனைத்து சம்பிரதாயங்களையும் இணைத்து அச்சிந்திய பேத அபேதம் என்ற தத்துவத்தை உண்டாக்கினார். ஆனால் அவர் தான் பிறப்பு எடுப்பதற்கு மத்வ சம்பிரதாயத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். இது அவருடைய காரணமற்ற கருணையின் விளைவா, அல்லது இந்த சம்பிரதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு உயர்ந்த குணம் இருக்கிறதா? Suppose he chose the Brahma Sampradaya because Brahma got the Bhagavatam from the Supreme Lord in the form of the Chatusloki, which was handed into the Bhagavatam later on. மகாபிரபு பிரம்ம சம்பிரதாயத்தை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார் என்றால், பிரம்மாவுக்கு நேரடியாக பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து பாகவதம் சத்துஸ்லோகி என்னும் வடிவில் கிடைத்தது. அதுதான் பிற்பாடு பாகவதமாக விரிவாக எழுதப்பட்டது. And we take the Bhagavatam as the main scripture. நமக்கு பாகவதமே முக்கியமான சாஸ்திரமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Thank you so much, Maharaj. Dandut pranams. We have covered all the questions. Thank you so much for your time. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Thank you.
you, dear devotees. I'll quickly cover some of the announcements. So we have the Japa retreat session starting at today 3 p.m. சில அறிவிப்புகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, இந்த ஜபா முகாம் மதியம் 3 மணியிலிருந்து ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. The guidelines have been sent to the Japa retreat team through the WhatsApp group. இதில் சேர்ந்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பின் மூலமாக so please keep an eye on this WhatsApp group. You will get all the necessarily notifications for your informations. So இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை கவனமாக பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதில் உங்களுக்கு வேண்டிய வழிமுறைகள் தரப்படும். And just in case if you have registered and if you are not part of this WhatsApp group, you can get in touch with His Grace Dinanath Prabhu, who is probably coordinating this service. பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் இந்த வாட்ஸ்அப் குழுவில் நீங்கள் இல்லை என்றால் அருள் திரு தீனநாத் பிரபுவுடன் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு இந்த விவரங்களை பெறலாம். And if you have the requirement of any other language other than English, there are arrangements done for English, Hindi and other languages also. ஆங்கிலத்தை தவிர மொழிகளில் உங்களுக்கு தேவை என்றால் ஹிந்தி, தமிழ் போன்ற மொழிகளிலும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. So please keep an eye on this WhatsApp group and the messages. இதற்காகவும் வாட்ஸ்அப் குழுவில் வரக்கூடிய மெசேஜ்களை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும். And next week is again power packed with Srila Prabhupada Katha. அடுத்த வாரம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அருமையான சொற்பொழிவுகள் தொடரும். And I'm just going to read out some of the schedules which I have. Jivan Gaura Prabhu, tomorrow he will talk about the Kolkata birthplace of Srila Prabhupada. நாளை ஜீவனகௌரி பிரபு பிரபுபாதரின் பிறந்த ஸ்தானம் கல்கட்டாவில் இருப்பது அதை பற்றி கூறுவார். Wednesday by Tarini Mataji on Grihastha Ashram. புதன்கிழமை தாரிணி மாதாஜி கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை பற்றி பேசுவார். Thursday Parameshwar Prabhu, Srila Prabhupada and Acharya beyond comparison. வியாழன் அன்று பரமேஸ்வர் பிரபு, பிரபுபாதர், இதர ஆச்சாரியர்கள் ஒப்புமைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்பதை பற்றி பேசுவார். And Friday by Srinivas Nitai Prabhu on Srila Prabhupada, our ever well-wisher. வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீனிவாஸ் நிதாய் பிரபு, பிரபுபாதர் நம்முடைய எப்பொழுதும் நலம் விரும்பி என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். And Saturday we'll have a follow-up session by His Grace Anang Mohan Prabhu on Srila Prabhupada is perfect. சனிக்கிழமை அனங்கமோகன் பிரபுவின் இரண்டாவது உரை பிரபுபாதர் பூர்ணமானவர் என்ற தலைப்பில் நடக்கும். Thank you. And as practice will continue to chant 3 times Hare Krishna Mahamantra for the welfare of the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. Thank you so much Kalanidhi Prabhuji. Thank you Prabhuji. Suresh Prabhu. Hare Krishna. Pranam.